make sure you've got enough flour on your hand so it doesn't stick, and make sure after you've made your shape that the entire surface is dry. Pat flour on it if it's wet, so that you have to be putting a dry loaf into your basket, otherwise it's almost definitely going to stick. И после того, как мы припылили корзину, можно приступать к формовке вот таким образом. Причем обязательно следите, чтобы у вас были сухие руки, обязательно, чтобы сухой был хлеб перед помещением его в корзину. Пригладьте поверхность мукой, потому что если вы этого не сделаете, он наверняка к корзине прилипнет. Извлечь его будет сложно.